الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu képp koo xamante ne mi ngi dégg sunu kàddu di ñaan sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala mu dolli ñu ak njub te saxal ñu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne démb wax tomb bi nga xamante ne ci lañu doon fàttalante mooy jikko yi nga xamante ne ñooy boo ci bakkanu doomu aadama ñooy boo ci bakkanu doomu aadama te nit ki mën naa bañ a xam ne amee na jikko yu bon yooyu ndaxte dafay dëppook bakkan dafa dëppook bakkanu doomu aadama maanaam bakkanu doomu aadama day bànneexu ci jikko yu bon yooyu mooy tax nit ki mën na ko bañee ba leeraloon nañu ko im ni ci yàlla dogal tey nag li ñu bëgg a fàttalante mooy yi nga xamante ne ñoo mën a gàllankoor nit maanaam yi nga xamante ne dana bëreet ngir ne dafa bëgg a maneek boroomam nga xam ne am na ñeent yu mën a dox ci diggante bi ngir gàllankoor ko di mu jikko yi bañ a waxtaan waaye te ne yi mën a gàllankoor doomu aadama ci lañu bëgg jëmale sunu bopp te ñu koy dënkee nashhadu nun ngi di nafs siin gi seytaan ñaar yooyu moom mel ne ne yàgg nañ cee wax waaye tey ñu bëgg a jëmale sunu waxtaan ci bànneexu nit ki bànneex ak itam àdduna ci boppam maanaam àdduna ji ñu nekk di ci dund dafa bokk ci yi mën a gàllankoor doomu aadama bi ba du maneek sunu borom subhaanahu wa taala ñu ñëkk a wax ci bànneex mooy say bëgg-bëgg xam ngeen ne doomu aadama bi yàlla bokk na ci limu ko defal mooy am xel defal ko it ay bànneex bëgg-bëgg ñu wax ne xel ak bànneex dañoo safaanoo fu mu boo dooni nit ku topp sa bànneex ni su boobaa yow yaa ngi rey sam xel yaa ngi koy rey maanaam leer ji ko yàlla defaloon yaa ngi koy far leer jooji far nànk moo tax kenn ci sama sëriñ yi may diglu Ibrahima Xaliloo day wax ni nit ki bu doonee ko topp bànneexam ni bu yàggee dootul mën a jariñooti am xelam
dootul mën a jariñooti am xel li tax mooy leeru xel ma dafa effacé wu leer gi yàlla defoon ci xel ma dafa effacé wu ngir bànn xam jooji mu topp moo tax Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu lim ñi digal mooy nañ jiital am xel nañu jiital suñuy xel te bañ a jiital bànneex nañu jiital xel mi te bañ a jiital bànneex boo jiitalee sam xel mi su dee ne normal na su dee dara sikuti su boobaa lim lay wan mooy yow say warugar yi nga war a def ak yi nga war a moytu ne boo bëggee def dara mu xamal ne lii nga maanaam bu dee loo war a def mu ne la lii la war a def bu dee loo war a def bu dee nag bànneex nag moom amul benn njariñ lii neex ci bakkan bi leen ñuy def te loraange dajay nekk sax nag te mooy day faat sax day far sa leeru xel ba dootoo ko mën a tee jëriñu kon loolu moo taxoon Sëriñ Tuuba digaloon ñu ne jamono ji nekk ne ni jiital suñu xel te bañ a jiital suñuy bànneex loolu mooy li aju ci mbirum topp bànneex ñu ñëw nag ci àdduna ji ñu nekk di ci dund te mu nëx lool ci suñu jamono ji raglu lool itam lu mën a gàllankoor nit ki la waxuma la sax yàlla waaye mën naa gàllankoor nit ki ba du tàbbi aljanna xam nga aljanna moom dem fa lu yomb la waaye yàlla nag am yàlla coofam moo jot ndegam tàbbi aljanna dafa yomb boo dof loo tuuti rek àdduna mën na la koo xaj moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne wa minhu ti dunya daniyatu allati xaqiratun jiddan lada bil millati yéen nit ñi na ngeen xam ne bokk na ci yi leen mën a gàllankoor te leen ma nekk seen borom mooy àdduna ji nga xam daal suufe lool sax du suufe la ba nee nañu àdduna des ka peese ak laaxum yooma wat ko fa sunu borom nga xamante ne bu doon lu am solo yéeféer bi ndox mum naan du kaam kon àdduna du ñàkk solo la liñ ci bëgg daal mooy lii ci Sëriñ Tuubaa teg ne fanqudu yadal xalbi li zuhdin fiiha min haali tazku wallati tubdiha xol bi da nga ko yëlëb ci àdduna ba mu set wicc maanaam sam xol jamono ji nekk day koy nemmeeku ba xam ndax amul daray àdduna li ci tax saa yoo yégee ne am na daray àdduna ci misaal lu mel ne alal bëgg alal boo dee góor bëgg jigéen nekk sa xol bu dee jigéen nga it bëgg góor nekk sa xol mbaa yu nuroog yooyu su boobaa nag war ngaa taxaw dem ci setal xol bi ci yooyu yu ñàkk solo yooyu yu suufe yooyu yu doyadi yooyu nga yëlëb ci xol bi mu set wicc dëddu àdduna nag ñu bari dañoo foog ne mooy sàggane sa jëmmi bopp mooy lan mooy yow doo sol lu set doo sol lu baax maanaam ay yére yu xotteeku ngay sol ba noppi ama ay xet ba noppi it wàcc nga ñu fas yéene woo liggéey déedéet loolu moom du dëdd àdduna du lu may sa xol bi ci boppam daray àdduna bañ cee tax
daray àdduna bañ cee tax nga xam doo bëgg dara ci àdduna dëgg la yaa ngi jëflante ak àdduna waaye nag taxul nag nga bëgg ko yenn bëgg yi ngeen ne àdduna moom ñu fekk yaa ngi fi mënoo ñàkk koo dëkk mënoo ñàkk it loo dundee mënoo ñàkk loo dundee nga jëflante ak moom kem lu toll noonu rek te bañ koy ñëw 100% bañ koy ñëw 100% dëdd àdduna nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na waa ji ñëwoon na ko nan laay def ba yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma yonente bi ne ko izhad fi dunya yuhibbaka allah yàlla moom bu dee dangaa bëgg mu bëgg la àdduna ci boppam ngay dëgg wazhad fi ma inda annaas yuhibbaka annaas nit ñi nag su dee ne dangaa bëgg ñoom ñu bëgg la li ngay def mooy nga bàyyi leen lañu yor maanaam lañu xëy suba ngoon guddeeg bëccëg di ko xëccoo ni yow nga bàyyee leen léegi dañu daal di lay bëgg Sëriñ Tuubaa ne laa tafraxan bi sababil mawjudi minha wala taxzan ala al mafqud bul am dara ci àdduna maanaam bul bég ci àdduna ngir loo am dara ci àdduna nga daal ciy bég bu tar Sëriñ Tuubaa ne loolu bu ko def niki noonu it bul ñàkk dara ci àdduna ba tax laa jàq maanaam ñàkk bu mu la tax a ñàkk bu mu la tax a jàq tiit waaye am dara bu mu la tax a bég te àdduna moom taxu koo am solo li am solo dëgg-dëgg mooy alaxira moo tax na nit ki yeewu te muus tey nit 100% alaxiraam ci boppam la war a jiital ci àdduna Sëriñ Tuubaa dañu xamal ne maanaam bëgg àdduna na ngeen xam ne bëgg àdduna mooy bopp jépp alkane ju ngeen mën a gis ci àdduna na ngeen xam ne bëgg àdduna moo nekk ci bopp ba te nit ñi xamuñu bëgg àdduna lu yées la lu mata moytani ko la lu soof la itam wa kullu charrin minhu du tafarrui min ajli daa yatruk haadul waraay Sëriñ Tuubaa ne da ngeen xam ne bépp ay bi ngeen mën a gis ci àdduna ay bu mu mën a doon rek xamal ne mi ngi soqeekoo ci bëgg àdduna ay bu ngeen ko mën a gis rek moo xam xeex bi ngeen gis la saa ngeen gisee ab xeex xam ne maanaam daa am lu ñuy xëccoo rek dara ci àdduna li ñuy xëccoo ba tax na koo ci xamoon ne dafa bëgg a sàmm boppam sa jëmmi bopp te mooy sa xol ak sa juróom-ñaari cër yëpp nga sàmm leen kooku day bàyyi àdduna day jëflante ak àdduna lu tonne ni mu fiy nekk rek te mooy kër joo dëkk ak itam alal joo dundee ba sa waxtu faatu jot nga faatu dem ci yërmaane suñu borom sëriñ bi diñu xamal ne maanaam àdduna yi nga xamante ne dees koo xaraamal yooyu ëpp naa jeg maanaam ci ñu xaraamal ci àdduna Sëriñ Tuubaa nee na ëpp naa jege li tax mu ëpp jege mooy ak mugal la lay jural xam ngeen ne yi xaraam moom bari na yi xaraam bari na lool
yëpp nga war leen a bàyyi. bokk na ci xaraam sàcc, bokk na ci xaraam mooy njaaloo, bokk na ci xaraam naan sàngara. xeet yooyu noonu bokk naa jege lim lay jural rek muy mbugal mu tara kuñ nar a mbugal moom mooy yow dèjà yàlla rëbb na la, xañ na la it yërmande. loolu mat na di bàyyi xel bu baax a baax a baax. ñu ñëwaat ci beneen yi lënt parce que xam ngeen ne maanaam bëri na yu lënt yi nag moom itam taxul nga am sañ-sañu jege leen de am sañ maanaam lépp lay nattab de ndax daa xaraam wala daa dagal li gën mooy nga ne ko fa ñël waaw mbaa lu ko may lim lay jural mooy ëllëg yow ma xam day soppeeku doon ay lëndëm yu ñuul kuk sa kaw boole kaak yaraa nga jóg metti tamit fekk la ko defee ne ngay xuloog malaayika yi te malaayika yi moom xuloog ñu wax naa wala mot naa bàyyi xel mbokk yi. am na xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna al xalaala bayyin wal xaraamu bayyin wa baynahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathiran min annaas. daa wax ne yi daggan yi leer na yi xaraam yi leer na waaye nag ci seen diggante ñoom ñaar dafa bëri ay lënt yoo xamante ne nit ñi xamuñu leen ba tax na ñu bëri ci ñoom danañ ci di tàbbi gi moom mooy wax yaasu billah lim lay jural baaxut. axdu xalaaliha tafaaquran xisaab wa axduhu takaasuran gadan iqaab. léegi nag wax na la yi xaraam wax na la yi leen kon ban ma des mooy yi nga xamante ne dagan na yi dagan yi nga xamante ne dagan na moom yi dagan yi sañ nga leen a wut sañ nga sàkku lu dagan waaye su leen ne yow sàkku bi ngay sàkkul dagan sa yéene sellu ca danga koy wut ngir ëppalante ak alal daal nit ki moom bi wut alal ngir ëppalante su boobaa dootul xoolati anam gi muy sàkkoo alal ji déedéet moom day mel ni koy taxañ guddi rek lu mu am baax na day taxañ loolu moo tax li mu koy juróom mooy xisaab ju tara ñu koy xisaab ci rek dërëm bu ci nekk ñu laaj ko na ko yow lii foo ko jële ak foo ko dugal loolu doone gi ci nekk mat naa moytu loolu ba tey mat naa bàyyi xel. ni ki noonu it su dee ne da ngay wut lu alal ngir topp sa bànneex maanaam yow daa wut alal da laa neex nii rek nga xam ne li sëxwatin mooy nga xam ne yow da laa neexoon dem xëy liggéey ji wutum alal di dang-dangi suba ngoon bu dégg ba te moo la neex loolu ba tey Sëriñ Tuubaa ne lim lay jural mooy xisaab ak itam ñu tëj la nag te fi ñu lay tëj moom ñun ñëpp xam nañ ko sawara képp na dégg wa axduhu ixtiyaatan aw taatufa ala alwara aw anhum taakufa li yaslamu minhu wa yaslama la diinun lahu xayru sawaabun qutla. waaye nag booy wut lu lew ngir fàgganiku maanaam doo soxlaal kenn daa wala ngay wut lu lew ngir yërmaane joo am ci nit ñi ak ñeewant ak cofeel goo leen ëmbal ngir mën leen cay dimbale wala ngay wut alal ngir fegu xamante ne su da ngay wut alal ngir doo jaxasoog nit ñi su ko defee yow sa diina mucc nit ñi tamit mën a mucc ci yow
voilà loolu moom su boobaa lim lay juram mooy tiyaaba ak yu kon dëgg la saa wu ñu xëyee rek di liggéey kon ñoo fexe sellal suñu yéene te mooy wut alal ngir fekk suñu bopp ci nit ñi bu defee fegaale suñu diini wala nga jubli ci dimbali nit ñi wala fàgg ni waaye nag di wut alal ngir di puukarante wala ngir rek sopp sa bànneex ngir ne yow alal ci boppam moo la neex yooyu moom ëpp naa def Iya, furu. Xam nga ko sari ba pare wax naa ko. mu ne summal kafaafu maa wax ci kaw summal kafaafu haahuna afdalu min faqrin wa min ghinan li daf'i ma yaay maanaam adduna moom soo fi nekkee da nga xam ne li gën ci yow mooy yàlla wërsëgal la lu yem ci yow set xamante ni ñàkkoo waaye it woomaloo maanaam ñàkkoo waaye woomaloo moo gën ci yow fuuf ndax boo amee yenn ami bu la sunu borom seetaane am goog nga mën na laa jural bew mën na laa jural ak mbew niki noonu ñàkk mën na laa tax a def loo warul a def mën na laa tax a def loo warul a def xam ngeen ne yii saa ngeen gis ndeysaan su jigéen ji wër di jaay boppam te dara la waralu ko lu dul ñàkk gi mu ñàkk daal li gën mooy woomaloo ba mu ëpp waaye it ñàkkoo yenn ñàkk yi loolu daal moo li gën ci doomu aadama sëriñ bi ne wa saaxibul ginaa'i in yakun shakur yafuq ala di faaqatin kaana sabuur xam ngeen ne fi yàlla nattoo ñàkk mu xam ne ñàkk gi mu ñàkk yàlla ci boppam moo ko teg ngir nattoo ko tax mu muñ ngir jëmmi yàlla xam ngeen ne loolu yaaba ju rëy rëy mi ngi te itam daraja ju kawe la koy jura waaye kooku yaabaam ju rëyam jooju yëpp ak itam darajaam ju kawem jëpp ki am nga xam daa woomal lool boole ci di sant yàlla moo ko féete kaw moo ko féete kaw ma wax na ki woomal masha Allah boole ci ak sant yàlla nag moo féete kaw fuuf ki ñàkk boole ci ak mooy malgré que nag kooku maqaamam tuutiwul waaye nag ki am ba noppi nag boole ci ak ñàkk moo féete kaw sant gi nag mooy ni ko waykat bi waxee woon ashukru sarful abdi ma awlaahu fi niamin mawlaahu fi ridaa boo amee alal nga bëgg cee sant yàlla ni nga ciy sante yàlla mooy sa alal jooji nga di ko financé ci yi yàlla bëgg maanaam yi yàlla bëgg imma nga di ci saraxe wala nga di ko dugal ci jàkka yi wala ci daara yi noonu ñuy sante suñu borom mooy ngay financé alal ji ci liy gërëm loo yàlla noonu ñuy sante xéewal léegi sëriñ bi ne wakul lada axbi
maxuutan misla man yuttarru lil maytati min habidan nee na bala nga jëfandikoo dara maanaam boo fàggoo lu leew ba am ko Sëriñ Tuubaa day bëgg bala nga cee jëfandikoo bala nga cee sañee jëfandikoo na fekk nga loru ci lool ba mel ne koo xamante daa loru ba sañ a lekk mbedd xam nga nit ki am na fu muy toll mayes na ko mu lekk mbedd su dee ne amul leen lu mu dundee lu dul mbedd mi suba sañ na koo jëfandikoo ki nga xamante ne nag am na lu leew dëgg la waaye Sëriñ Tuubaa daa bëgg mu bala mu cee jëfandikoo na bàyyi ba loru ci lool 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 te itam bu ciy jëfandikoo it bala moo regg maanaam bala mu cee suur mu baax noonu la Sëriñ Tuubaa bëgg noonu la Sëriñ Tuubaa bëgg kon xamal nañu ne àdduna des gaa war a bëgg xamal nañu ne it àdduna moom li fi nekk imma mu doon lu xaraam wala lu lënt wala lu dagan benn bu ci nekk wax nañu nees war a jëf doxale ak moom léegi nag mu des ay nattu xam ngeen ne yàlla lu feeg yaa ngi ci àdduna dund moom yi saa mu ne faral di teg ay nattu teg ay musiba ak ay xeeti balaa yoo xamante ne lim ciy jublu mooy nattu la xool ba xam alladi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur yàlla dafa bind dee ak dund lu tax mu bind leen liyabluwakum ngir natt leen moo tax Sëriñ Tuubaa ne wakamu saafirin garibin sujina fiiha wala taskul bala wal mihna maanaam ni nga war a nekkee ci àdduna la lay xamal mbokk yi nañ digg bu baax a baax a baax te desal ko ci sunum xel mu ne ni nga war a nekkee ci àdduna mooy ab doxanim wala ab tukkikat danga koy war a nekkee ne ab doxanim xam ngeen ne doxanim comme nekk dëkk fa daanara romb jàll Sëriñ Tuubaa daana wax ne man nag xam ngeen lan mooy bitum réew ñu ko Mbàkke boo ci mënee doole yi jël mooy leen bitum réew mooy adduna ji ñu nekk adduna ci boppam mooy bitum réew waaye suñu kër dëgg mooy yomal xeyam fa lañ dëkk waaye fii moom bitum réew yomal xeyam wala naa bàyyi xel Sëriñ Tuubaa ne wala taskul balaa wal mihana maanaam xeeti balaa yi lay faral di teg yi sa bul ko jàmbat ni ko noonu tiis yi day faral di gaar bul ko jàmbat mukk yow muñ ko ngir jëmmi sunu borom subhaanahu wa tabaraka wa taala danga xam ne yàggul adduna yàggul par rapport boo ko dee gam-gam léegi alaxira moom bu xasa dem dootoo ñëwaat te dootoo fu jógewaat day sax waaye fii moom fu ñépp xam nañ ne ci mujjug jamono lañ nekk kenn umpalewul lool ne ci mujjug jamono lañ nekk te nag ku yàlla wërsëgal nga xam yooyu nga war a tal sa bopp nag fexee orienté sa bopp fexee xam mooy mucce waaye nag ki yàlla bàyyi ak boppam mu doon ab dof suba ngoon gu dégg bëccëg moom àdduna moo koy ñor ak yu ñàkk solo mu ne id kadaratuha ka faqrin wa marat wa kulli ma min arraziyati gharat aw ilmulimmaati aw ilbalaa'i kal juu'i wa dayqi wa kaddarraa'i fa innahu ni'matu la ko Sëriñ Tuubaa muy xéewal la maanaam àdduna ay nëx-nëxam ngeen ne àdduna dafa am ay nëx-nëx ya bokk na ak ñàkk ci boppam ñàkk xam dangaa ñàkk amoo dara wala tawat wala lu mel ne balaa wala yiisaa ngi xiif lool nii
wala léeg-léeg jamono ji xaw a xat ci yow yii Sëriñ Tuba xéewal la leen tuddee xéewal la leen tuddee te loolu nee na am na ku ñu wax imam Yadaali ci boppam moo ko waxoon nee na yooyu moom xéewal la li anna man faqadahu laha sakan fa suyyirat jannatahu id ma sakan fa kaana yakrahu liqaa allah bi bughdihi l mawta bila tanaahi xam ngeen ne nit ki du fekk yaa ngi dund amoo yenn problème maanaam yow dëkkin wu neex wu bakkane nga amee dégg nga am ay soxna yoo rafet saa yoo xëyee joxe dépasse amoo yenn jafe-jafe su boobaa yow adduna dafay neex ci yow day neex ci yow su boobaa dootoo fi bëggatee jóge su ko defee nim lay jural nag mooy bañ ak dee ñu bëree fu ne boo tuddee ak dee ci seen kanam ñu xaw a zéenaw xamuñu ne maanaam dee soo ko bañee yow moo ne yow kon sip ngaa dajeg yàlla ndax nit ki moom du mën a dajeg yàlla mukk lu fekk faatuwul doo mën a dajeg yàlla léegi nag yow boo sibee dee boo ne yow man daal bu ñu wax minum dee sax da ngay xaw a zéenaw mooy ne yow kon bëggoo dajeg yàlla te yàlla kat yi doon rasulullah wax na ne man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaa yàlla moom ku bëgg a dajeeg moom itam bëgg naa day waaye nag man kariha liqaa allah kariha allah liqaa ku siba dajeeg suñu borom yàlla it sib na dajee ak yow te loolu li koy jural nit ki mooy nga nekk ci àdduna amoo yenn jafe-jafe amoo yenn problème jàmbutoo dara méttiwul yow nag su boobaa ba noppi yëg sa dëkkuwaay neex na yooyu waaw yow nag kooku yow xamal ne àdduna da day daal di bëgg a neex nag su boobaa mu jural la nag nga sib faatu te boo sibee faatu mooy ne yow sib ngaa dayu yàlla te yàlla kat boo sibee dajak moom tam sib na ak dajak yow te foofu da nga dee mooy ne yow anam gi nga nar a faatoo moom anam gu nar a wex la wal iyaadu billahi taala mu ne wa fiihi aydan idraarun wa rujuu li rabbina jalla bi kuruhit lil muti' sëriñ bi daf ñuy xamal ne maanaam xeeti balaay ak musiba yi ak léeg-léeg adduna bi xaw a xat ci yow ni mu doonee xéewal ci yow te doo ko bàyyi xel ni mu doonee xéewal mooy dalay tax a dellu ci suñu borom dégg nga dalay tax a dellu ci suñu borom maanaam su dee ne yow adduna yi saa nga bëgg dara mu jafe lool ni wala sax li nga bëgg mën nga ko bañaam mën ngaa bañaam li nga bëgg dégg nga su boobaa loolu lim lay jural mooy nga def sam xel ci yàlla yowmal xiyam tax laa jóg ngay liggéey nga gën a focus ci jaamu yàlla ngir boo demee yowmal xiyam wala mën faa am nag noof laay kon xeeti musiba yi ak tartar yi ak natt yi am na solo trop sëriñ bi ne fa xayru axwaalin li muminin abad xaalatu dullin aw ittiraarin lissamad allaa yara xawlan alayhi yactamid aw sababan siwa raximin munfarid sëriñ Tuubaa nee na yow jullit bi war ngaa xam ne comportement bi gën maanaam comportement bi nga war a comporté woo mooy comportement wu toroxte jamono ñu nekk nga yëpp toroxte akuk loru li tax mooy loolu moo lay jural nga dellu ci suñu boroom yaakaar yàlla loolu nag mooy yow amatoo genn pexe joo mën a sukkandiku amatoo ndaxte yow ni nga nekk ci ay bala ak i musiba ak i tartar mooy tax fi ngay sukkandiku rek mooy yàlla da nga xam ne yow yàlla rek
ka misli bi dalaali fil bayda za waxsatin wa ka xariqi xam ngeen ne ki yàlla dogal mu dem ba ci ab àll bu yaatu nekku fa ak kenn dégg xam ngeen ne kooku moom yaakaarul ko koy xeet maanaam ki yàlla dogal mu nekk ci digg àll boo xamante ne moom dong moo fa nekk fa ak mindeef boobu xam nga ne maanaam xalaatul mukk di xett koo ci kenn kudut yàlla kooku moom yàlla rek lay yaakaar ni ki noonu ki nga xam ne dafa lab ci am ndox ki lab ci biir ndox kooku moom amul kenn ku muy yaakaarati kudul sunu boroom ni ki noonu xeetu natt yi ak balaa ak musiba yi lim lay jural mooy dootoo yaakaarati kenn dootoo sukkandiku ci kenn kudul sunu boroom subhanahu tabaraka wa taala sëriñ bi diñu xamalaale comportement bi gën a bon ci jullit di ko comportoo mooy nga gis sa tedd ngay bopp maanaam nga yéem dara ci sa bopp daal moo xam xam-xam la moo xam ak jaam yàlla gu bari la moo xam ak sàmmonte la nga gis dara ci sa bopp rek wala tax laa wéeru ci loolu wala yow moom yaa ngi ci comportement bi gën a bon ndax sunu borom subhanahu tabaraka wa taala su boobaa daf lay bàyyeeg loola daf lay bàyyeeg loolee nga sukkandiku moo tax mu ne wa aqbahul axwaali xaalatu nadar shaxsin li izzi nafsihi aw lil bashar aw istinaadihi li gayrin qad xasal walaw li ilmin aw li xaalin aw amal loolu mooy li ma doon leeral sànq yëg sa bopp xam-xam wala jëf ju bari wala ak jaamu yàlla ju bari tax laa yëg sa bopp xamoon ne yow yaa ngi ci danse juda yëre xanaa yàlla yërëm la delloo si waat sam xel nga xam ne yaa ngi ci danse sëriñ bi ne fa dullu danbin wa bala'in afdalu fa dullu la wax fa dullu danbin wa bala'in afdalu min izzi rushdin wa ata'in yaxsulu maanaam yàlla nattoo la nga def bàkkaar wala yàlla nattoo la musiba moo gën fuuf yàlla nattoo la ak tedd ndax boo defee bàkkaar boo deeni nit laax de lim lay juram muy tiit nga ne ah bàkkaar bi ma def garaaw na lool su ko defee nag mu jural la am tiit ngay jaamu yàlla suba ngoon guddeeg bëccëg ngir yow xamoo ndax yàlla baal na la loolu mooy sëriñ bi am na feneen fu mu waxee ne mbaa xam ngeen ni nit ki dana def bàkkaar ba tàbbal ko aljanna ni mu koy defee mooy kii def bàkkaar mu toll nit mën naa njaaloo ba noppi njaaloo ko yóbbu ko àjjana ndax su dee ne maa ba mu njaaloo ba noppi daa mujj tiit loo jamono ji nekk muy jooy ak réccu ak di taral ak jaamu yàlla kooku xam ngeen ne maanaam ku ñu war a rafet njort ci moom la xam ne incha allahu taala suñu borom dana ko jéggal malgré que bàkkaar bu garaaw la def te mooy njaaloo ni ki noonu it musiba yàlla wàccee ci yow musiba wala balaa nga delloo nga yëg sa doyadi sax tox ak sa néew kàttan moo gën fuuf yàlla dogal ngay borom daraja maanaam xam ngeen ni borom daraja doo gis bu ko suñu borom seetaanee rek day yëg boppam day mën a rëy daal maanaam ak rëy da koy yomb ngir daraja ji ko suñu borom dox wa fiihi du'fu nafsi wa taxir nee na yàlla na toola nga def bàkkaar wala yàlla wàccee ci yow balaa li ciy njariñ mooy day doyadal sa bakkan nee na bakkan jamono ji nekk luñu war a doyadal la ko doyadal di ko suufee di ko toroxal xam ngeen ne bakkan umpale wuñu ne dafa doyad dafa xeebu waaw jamono ji nekk day bëgg a rëylu di jéema diiranteeg mbagg ak sunu borom subhanahu tabaraka wa taala sëriñ bi ne wa fiihi iqbaalu nufuusi al axira wal ajru in radiya wal mubaala nee na xeeti balaa yi lay sunu borom di nattoo yi saa
lim lay jural mooy day tax nga dëgmal alaxira maanaam bu la yàlla dee teg ay musiba nii kii tar-tar maanaam day tax yow doo bëgg àdduna xam day tax nga sib àdduna doo yàkkamti li lu dee yow dee moo lay gën a lépp ndax fii dalaa soof su ko defee nag nga mën a dem suñu borom daal di commencé am nooflaay su ko defee mu jural la texe ni ki noonu dalay day yokk say yool kañ lay yokk sab yool mooy su dee ne yoo xam nga yi yàlla moo la ko teg ngir rek natt la nga nangu ko wala waaye nag bu dee ne yow musiba yi nag dalaa jural xol bu tàng ngay mel ne kuy mere sunu borom ci boppam di ko mere te mooy li mu wax ne wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi rizqahu fa yow am na ci nit ñoo xamante bu leen yàlla na toog ni ñuy wax mooy rabbi ahanan mooy yàlla daf ma doyadal quoi waaw yow su boobaa yow nat boo doo ci am dara lu may merum yàlla ci boppam nga ciy jëlee yàlla mu dàqu kaa mer boo meree mu mer waaw te ak meram yàlla nañu ko yàlla xumpal te itam wa taatul baatini wassafa aydan maa nee na mu balaa yi lay yàlla teg mbaa xam nga ne yaa ngi topp waale yàlla topp yàlla goo xam topp biir la maanaam yaa ngi jaamu yàlla goo xamante ne daa nëbb feeñu maanaam yaa teg la musiba nga muñ ko muñal goo xamante ne doomu aadama yi dañu umpale yow musiba bi la dal waaw yow yaa ngi jaamu yàlla te kenn xamut te itam wa taatun baatinatun afdal min zahiratin ala ittifaqin namin nee na dëppoo nañ ci ne jaamu yàlla gu nëbb jaamu yàlla goo xam ne dafa nëbb moo gën fuuf jaamu yàlla gu fës jaamu yàlla goo xam ba nga koy def da nga koy nëbb moo gën fuuf jaamu yàlla gu fës daal mu ne jaamu yàlla ju fësee bakkan mën na cee rax lu koy yàq ngistal loola wala mu yëg loola ci sa bopp dégg waaye jaamu yàlla gi nga xam dana nëbb na moom bakkan du ci mën yooyu dara du ci mën benn du ko mën a yàq daal du ko mën a yàq mu ne bakkan jamono ji nekk day bëgg a fës di bëgg a ràññeeku ci mboolem ay maasam te yooyu ay jikkale yu bon yoo xam ne benn nit ki saafara wut rek wala iyaazu billah maa ngi ko doon wax démb ne jaani ñàngoor yi ngeen di dégg ci biir bàmmeel wala boog ay jiit ak yooyu yi koy jur mooy jikko yi boofoon ci sa bakkan yow te bàyyi woo leen woon xel jikko yi boofoon ci sa bopp ci sa bakkan te saafara woo leen ba faatuwaale ko bu dee ne yow sunu borom dara seetaan jikko yooyu mooy soxlu ko ay jaani ñàngoor ak i jiit su ko defee nag ak ay xali sawara su ko defee nag nga sax ci noonu ba ilaa yawmi diin kon iyaazu billahi taala kon daal mbokk yi nit ki moom jamono ji nekk war naa xëntawoo boppam bu baax a baax tal boppam surtout suñu jamono ji nag la rawati suñu jamono ji moom li Sëriñ Mbay Jaxate waxoon nëbbul berul yow te dayloo yàlla walli su nit yow jamono ji nekk na nga nëbb bu kenn xam ci yow tus tey wettalikoo yàlla te bañuy wettalikoo nit ñi suñu jamono ji nag ci lañu toll ba defee nga mën a yewenal sa bopp bu baax a baax ngir mën a mucc àdduna mën a mucc àllaaxira malgré que suñu jamono ji mel na ne yi moom bëreetul ñu koy bàyyi xel wax dëgg yàlla bëreetul ñu ko bàyyi xel ngir maanaam neexiti àdduna xëy nga topp sa mbokk rek ndeysaan allahu mustaan mu ne li annaha afqalu yaa xalil nekk sax sama war a arrêté na
li annaha athqalu ustaas moo war a arrêté li annaha athqalu yaa xalili ala nufuusi nnaasi lil xumuuli gisoo dina maanaam nëbbu bañ a fes dafa dis ci bakkan mooy li nga wax sànq bakkan fu mu ne jamono ji nekk day bëgg a fes day bëgg a fes yow su boobaa nag boo ko yëgee ci sa bopp nag li nga war a def mooy giim mooy lan mooy bañ a def luñ lay xamee nga nëbbu daal nga nëbbu bu kenn xam ci yow dara ngir jubloo xeex ak bakkan rek ngir jëm suñu borom subhanahu tabaraka wa taala kon yii mooy lu aju woon ci mbirum àdduna maanaam àdduna nis fi war a nekkee mooy dëddu àdduna dégg bañ kaa tàbbaj sa xol ñu ne àdduna mooy mindeef yi nii rek mindeef yi moo xam bëgg alal la wala boo dee góor nga bëgg jigéen boo dee jigéen nga bëgg ay góor yi yu doyadi yu ñëpp solo yooyu dañuy wax bëgg àdduna dégg yooyu nga war koo raxas ci sa xol set wicc fop suñu boroom fop jaamam ñu baax ni tàbbaj sa biiru xol loolu mooy mu njëkk bi ñaari biit ngay wut lu lew ngir maanaam ngir fekk sa bopp nga xam doo soxlaa nit ñi dara nit ñi duñ la soxlaa dara beneen bi mooy musiba yi lay suñu borom di teg ak nett yi mu lay xalat na nga muñ ko ngir jëmm suñu borom lii mooy ci gàtt rek ñëwaat yi leneen loo xamante ne mën naa gàllankoor doomu aadama bi teekaa ma nekk suñu borom subhanahu tabaraka wa taala bokk na ci jëf yi ngay jëf nii xam ngeen ne maanaam jëf yi ngay jëf te mooy julli yi maanaam saa yu waxtu julli jotee nga jug julli yaa ngi woor weeru koor mas nga aji màkk yooyu ay tawfeex la rek mën naa maanaam ay tawfeex la yaa tawfeexal nga di ko def mu yomb lool moo tax waroo cee sukkandiku waaw mu ne wa minhu fastami xikaayati al amal la tatamid alayhi aythuma mooy li ma wax sànq laa tatluban alayhi ajran wa thawaab laa tatluban alayhi sa suma waree arrêté rek nga waaw maa ngi lay bàyyi xel kay waaw day mel ne yar ma daa war a translate moom waaw baax na kon boo amee daaneel kaay rek mën ngaa ñaan jox si àggaleel ci ba faqra boobu nag yeggaleel boobu nag d'accord waaw bunt bi leen jox mu ne laa tatluban alayhi ajran wa thawaab li kasratil alali bi maanaam jëf yi ngay jëf Sëriñ Tuubaa nee na bul ci sàkku yoon bul ci sàkku tiyaar maa yow jëfal rek ngir ne daa war waaw bul ci sàkku lool bul ci sàkku tiyaar ngir lan yow ni ngay jëf daa bari ay gàkk te xamoo xam nga maanaam man ko doon wax démb bi maanaam doomu aadama dafa doyadam jooju nag lépp lu muy jëf da ciy feeñ wa annahu laysa walaw kaana kasir laka maanaam jëf ji li muy bëri ci yow war ngaa xam ne jëf ji jëfoo ko yàlla ci boppam moo la tàggat jaarale ko ci yow waaye jëfoo ko maanaam saafara si nag mooy saa yoo nar a tey jëf rek nga xam ne yow amoo kàttan loo jëfee amoo pexe waaye kàttan li ak pexe lépp mi ngi bàyyi ko ci yàlla defe naa mbokk yi kon mën nañoo doy lool yi di ñaan suñu borom subhanahu tabaraka wa taala mu defal ñu dégg aku topp aku jëriñ te mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ñun ñëpp te dolli suñu njub te saxal ñu ci njub ndax bu ñu faatoo ñu mën a am yërmaane hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu alaykum wa rahmatullah
Ustaz. Waaw bismillah bismillah. xam naa si Abdou li mu wax daa bëri dama koy briefly like gàttal ak asalaamaaleykum wa rahmatullah. So yesterday we finished with the taxi trade. So today is Abdou. Can you clearly hear me, Ustaz? Yaa ngi may dégg bu baax? Yes, we do. Leer na nañu. Okay, so today Abdou started by talking about those who want to really get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So many people nowadays and this youth, we really want to get closer to Allah. We do our daily prayers and we do everything, but most of us sometimes we get stuck in the middle of the way because of things that we don't know. And Abdou said that one of those things is al-hubbu, meaning when you feel yourself so much. And the great Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul radiyallahu anhu, he taught us that by implying what we all know as nashad. He mentioned this in his books. The N, it means nafs, meaning soul. The S and H, it means Satan, Iblis, and the H, it means Hawa, joy, what we want in this world. And the D, it means dunya, meaning these things that we love in this world. So, Abdou mentioned that going to Jannah is so easy. As Allah, He is the most merciful. He makes it so easy for everyone to go to Jannah. But it's also very easy to get distracted by what these things that we love in this world. And the Shaykh, radiallahu anhu, he also warned us that this dunya is nothing. And we should be very careful that we don't favor this dunya over the akhirah. He also advises us to get rid of our wants, meaning the things that we want in this world to be successful, to get rid of them. And that doesn't mean to suicide. It doesn't mean not to dress well. It doesn't mean not to stop eating and, living. Because some people, when they hear that, they just start like being nasty. They don't take a shower anymore. They just want to isolate themselves from everyone, thinking that they are doing what they call tasawwuf or whatever. But that's not how it works. You have to actually be a human being. All you have to do is just get away from haram. It means to do what you need to do to survive and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. He actually mentioned one hadith. Once a man came to the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, and he asked the Prophet, how do I do so that everyone will love me and Allah as well? And the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, he responded to that man that if you really want Allah to love you, just stay away from haram. Stay away from the love of this world. And for people, just leave them for what they have and enjoy what you have and be grateful for that. Meaning, do not compete with them with whatever they have. Just be grateful with whatever you have and do not be greedy. And he also mentioned that not having enough in this dunya, it shouldn't be a reason to lose your dignity. It shouldn't be a reason to lose your respect. Being poor doesn't mean that you lose your values in life and in the hereafter. It doesn't mean that you go out there begging. It doesn't mean that you just lose your respect. The Sheikh Ahmadu Bamba Khadim Rasul radiallahu anhu, he also said that every calamity, meaning every difficulty that comes in this dunya, is because you love this dunya more than you love the akhirah. For instance, when you fight, because fighting is like you're competing over something that is in this dunya, not in the akhirah. So, Abdul Khadir talk about haram, halal, and unclear. So we all, or most of us know what is haram. Not everything, but we have some idea about haram. We have some ideas about halal, but the problem is the things that we are not sure of. So he said to get away from anything that's haram and do what is halal. But also, when you hear people like debating and having controversy about things
that they are not sure of, that this thing is haram or not, just get away from that thing if you fear Allah, really. When people talk about this thing is haram, and some people, because we have so many interpretations of what is haram and halal, so because we have so many scholars, but when people actually have controversy about one specific topic, and many people say this thing is haram and other people say this thing is not, if you really fear Allah, get away from that thing. You don't have to be sure about that thing. Just get away from that thing. Because yeah, I said that already. And the only reason that we should be seeking for money and success in this dunya is it only supposed to be helping and provide for our family and ourselves, but not to compete between each other. The Shaykh Ahmadu Bamba Hadim Rasul radiallahu ta'ala anhu, he said to ask Allah to give you enough, but not too much. Not too small as well, because when you have too much, like, it makes you become greedy, ungrateful. Some people, they boast about it. And when you have not too much, meaning when you have a little, it compels you to do haram things. And the example that Abdul Qadir gave was prostitutes, those women who sell themselves. They really, most of them, they don't do it because they want to do it, because nobody, why would you sell yourself? It's just because they don't have enough. And thief, those people who steal from others, they don't do that because they want to do that, but they do it because they don't have enough. People who rob people, who assassinate people, who kill people because of money. So when you're asking Allah to give you success in this dunya, just ask something that is enough for you and your family, but do not ask too much and do not ask too little. So Sayyid Ahmadu Bamba Khadim Rasul in this book, he also warned us about these two, fitna and nihmatu. Fitna, we all know that is trial, and nihmatu, what Abdul Qadir was saying, is blessings. When we ask Allah for blessings, the way he actually defined these two is different from what we define, how we define them in this dunya. So what he defined as fitna, most of us, we pray for that. Sayyid Ahmadu Bamba Hadim Rasul, he said that when you, he said that the thing that Allah put a test on us, meaning the trial, the fitna, are when we are rich, when we have beautiful women and men, when we have too much food, when you have beautiful cars, etc. Because those things will make you fear to die. Those things makes you to love this dunya because you have no difficulty at all. When you really have all of these blessings, that's what he actually called fitna. Most people, when they pray, they raise their hand and they ask for cars, beautiful women and things. The Shaykh radiallahu anhu, he said these things are not blessing, but they are fitna from Allah, and we should be really careful about those things. And nihmatu, blessings, he said that the things that we should ask when we are asking for blessing are, and he said, he learned that from Imam Yabali. He said the true blessings are sickness, hunger, poor, and like hard lifestyle. When you don't have enough, that's actually a blessing, because you will remember Allah subhanahu wa ta'ala most of the time. Shaykh Ahmadu Bamba Hadim Rasul also said that to be successful in this dunya and then the akhirah, we should live like we are poor, even if you have so much blessings. Stay grateful to Allah and never ask for more, but just sufficient. And we shall share what we have and give to those who have less. This way, we will depend only to Allah and no one else. He also taught us that the worst character that a person has, whether they know it or not, is when you boost yourself so much, thinking of yourself higher than others, thinking that you have more than others, and showing up about it. So he's saying that those type of person, they always need to ask for forgiveness and come back to earth, because before it's too late. Because if you're doing that, meaning you have a lot of things and boasting about it, you are on the wrong path, and may Allah forgive us all.
the Sheikh Ahmad Bamba Hadim Rasul also is telling us that sometimes making a mistake is better than doing a good deed. That is kind of confusing if you hear that, but it's true. Sometimes making a big mistake is better than doing a great deed. And he explained, he said, once a man commit a great sin and then come back to Allah and seek for his forgiveness, that man can go to Jannah. But once a man do a lot of good deeds and then go out there talking about it, saying, I did this, I did that, I did this, I did that, that man is actually on the wrong path. And may Allah forgive those type of men. And Abdul Qadir mentioned when Allah tests people, this is in Surah Al-Fajr, sometimes they just say that Allah honors me, Allah did that to me, but when Allah tried them and take away from them, they say, oh Allah, you actually take away from me, and they become ungrateful. So he's saying those are bad and toxic traits that we should get rid of. And they are very dangerous behavior that most of the time people do not even realize until we die and become amongst those who suffer the punishment of the grave. He said at the end to make Allah your only companion, your trustee and your guidance, and not people, because people will fail you, they will get you, they will die and leave you. But Allah is eternal. Allah never dies. And also he never gives up on you. So rely only on him if you are to be wise, because he is the most merciful. Hopefully that was brief, Ustaz. I don't have more, so I think that's enough for now. Shukran, thank you, jërëjëf, merci waa góor, yal na yàlla fay. Jàmbaar ngeen, masha Allah. Xale yi ko am laaj. Xale yi ko am laaj.